Now it's time to shift yours and rhythm of dance take over. अब हम आपके लिए एक विशेष प्रस्तुति लेकर आए हैं जिसमें हम नटराज के अद्भुत नृत्य को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेंगे. Lord Nataraj, the divine Lord of dance, symbolizes the eternal cycle of creation, preservation and destruction. His cosmic dance is not just a spectacle but a reflection of the universe's very rhythm. As the verse from Taittiriya Upanishad says, Ananto Brahma Nratyate Vishwasya Ekam Kratam Srishti Sthiti Layatmakam, which means the eternal dance of Lord Brahma is the creation, preservation and the dissolution of the universe. Now, let's experience the grace and power of this dance as the talented dancers from classes 4th and 5th of New Look Kothari Haveli take us through the divine journey. So once again, put your hands together for our performers. Nataraja, Nataraja. नमामि ईश्वरनाट्य पूजितम् नमामि नमामि शङ्करपदवन्दितम् ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ನಾದ ತೋಂತನಂ ಪಾದಗಳ ಕುಣಿತಾಧೀರ್ತನಂ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆನಂದ ಆಲಾಪವೇ ತನಧಿರನ ಧಿರನ ತನಧೇ ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ನಾದ ವೇದ ಕಾವ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ನಾದ ವೇದ ಕಾವ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ मनोहर ओंकारं सरिगम श्रीकारं ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ತನನಂ ಸಂಗೀತ ಲೀಲೋತ್ಸವಂ ಸೊಗೆಯುತ್ತಿರೋ ತಾಳ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾನ ಹಾಡಿನ ದಿಬ್ಬಣ ತಾಣ ಇನ್ನು ಹಬ್ಬವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಣ ಮಾಧುರ್ಯವೇ ಸಂತೋಷವೇ ಆಂತರ್ಯವೇ ಶೃಂಗಾರವೇ ನಿನಾದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಸೆರೆ ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ಈಶ್ವರನಾಟ್ಯ ಪೂಜಿತಂ
Wow, what a breathtaking performance it was. The way the girls of class 4th and 5th of Kothari Haveli performed brought the soul of Nataraj to life. A big round of applause to them. Thanks to Suma ma'am and Shani ma'am for making the students prepare that much well.